Bonjour. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Voilà. Bonjour. Je félicite tous les valeureux qui ont terminé tardivement et de façon légèrement alcoolisée la fin de la soirée d'hier, d'avoir l'air aussi frais ce matin en face des projets des élèves. Donc, on va avoir une série de présentations courtes. I start in French and I do it in English next. Des présentations courtes. Avant chaque présentation, je demanderai si quelqu'un dans la salle qui a essayé le jeu veut bien dire quelques mots sur la façon dont il a ressenti l'expérience interactive. Et puis ensuite, on laissera les élèves s'exprimer, nous raconter ce qu'il a l'intention de faire, voilà. Et on comparera. Voilà. Vous avez tous ceux qui sont membres du jury ont dû recevoir un lien sur Internet permettant de mettre des commentaires, des aides et des choses comme ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que... J'oublie quelque chose? Sur le tout. On ne juge pas les gens sur la présentation, on les juge à la fois sur la forme et sur le fond, et surtout sur le fond, bien que sur la forme, ce soit important. Ce qui est important, j'ai déjà dit hier, c'est qu'ils reviennent l'année prochaine. Donc c'est un moment pour leur donner des conseils et leur faire des retours. Quand ils font les projets de deuxième année, là, ils sont déjà partis pour devenir directeur artistique chez Ubisoft. Et donc là, ce qu'on leur raconte et rien, c'est la même chose. Alors que là, ils en ont encore pour un an. Voilà. In English, so we will have a short presentation of each student. Before each presentation, I will ask if somebody who has tried to play the game to give a few words about the feeling of the interaction experiment, and then we will give to the student. They will explain what they wanted to do, and then and you have a link. If you are a member of the jury, you have a link on the web where you can put your comments and your evaluation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. And if somebody doesn't have a computer, we have a computer. Ok, donc on commence par patin grappin. Who played patin grappin? Who wants to make a comment about patin grappin? I played patin grappin. Who wants to make a... So yesterday I played with your game Patin Grappin, and I would like to congratulate you for the experience, because using eye tracking technology was not a small challenge, because moving across a landscape is looking at object for throwing the grappin is not is a two completely different visual processes, and you, despite of that, you succeeded to make an experience that was relatively easy to manage and really pleasant to control. Maybe you use some tricks to allow this, because moving the character with the eyes and at the same time looking at object should be normally difficult, and meanwhile it's accomplished. So
I would be very interested to know how you made it. Thanks. Voilà, vous avez la parole. So thanks a lot first. And so yeah, we worked on Patin Grappin. So yeah, we are a team of 6, with one person being an help from the outside. And yeah, we started 3 months ago. And when we had to make pitch, game pitch for the exercise, Raoul came with 3 basic ideas. First, the eye tracker. Second, patin. And third, grappin. So the eye tracker is a device that tracks your eyes and your gaze. It can know where you're looking at in the screen, basically. It's mostly used in communication for publicity and this kind of stuff, but they also have a gaming service. Mostly for AAA, having an assistance for the aiming or this kind of thing, and not so much for games that are made for this dispositive. The patin is ice skating in French. We wanted to make a game about ice skating because it's fun. We like SSX and this kind of game. And so yeah, I mean, it's cold and cool, right? And the grappin is a grapple, basically, because grapple are cool, right? We've seen them in James Bond movies and stuff. So we started by doing 2 weeks of prototyping games that are not related at all to ice skating or grapple, because we are new to the dispositive and player also is new to the dispositive and we have no idea what we are doing, right? So we just made squares moving with eye tracking and tried stuff. And in parallel, for an entire month, we just did stuff and just talk about what we wanted the game to be. And we had no idea, frankly. And that's how we came up with our intentions, our collective intention, which was that we wanted a game that had a feeling of speed, a strong feeling of speed, and the game to be. We wanted the game to be not punitive, as the game is new to the device. We wanted the player to be able to play while being really, really bad at it. So this was our first prototype. I'll let you look at it. That's when we found our very last mechanic, really simple, after a month of researches, which is that you can turn your head right and left and use your eyes to look at an object and then use one input to grapple it. And this is our trailer. And so yes, it's been really hard to make this game that is playable with just one classical input and just your body. And so we had to talk about how to use the Toby device, because it was going to be the first contact with the device for most people who are playing. And so we tried to keep things simple, even though we're working in a complex game, a complex arcade game. And we tried to help the player with their experience by having just one input, limiting us to one input. For the stand, we used a clicker for presentation like the one I have right now, because it's simple and the player gets that he doesn't have to move the mouse or to use every key in the keyboard. We also tried to
help the player with the camera. The camera is moving with your head as well as you're moving the character. And so it helps you with the gaze because it's easier to look at an object in the center of the screen. We realized that, and so we thought if you can move the camera, then you can make the object go in the center of the screen, and then it's easier to look at them. And also we tried to avoid every camera movement as much as we could. That means that the camera is moving really, really slowly. Actually, at some point at the development not so long ago, the character was not even in the screen most of the time, because when the character was falling, the camera couldn't catch it. So we fixed that really recently, but that was not so bad because it was better to be able to grapple an object and look at it while you're in the air and falling than just like the camera moving like we had in the beginning and not being able to look at the objects. And so yeah, to make it non-punitive, we tried to have when you hit an object, it has small impact on the player. You just go ragdoll and you keep playing. You can still grapple, you can still move, just like you did before. And when you fall from a track, you just land on another track. And you just keep going and keep going. And you're always going to the end, no matter what. In terms of graphic design, we wanted the game to look like a surrealistic ice skating sport with sensations, but we needed to keep it simple to make it easy for the player's gaze. So first we made the assets of the game with simple shapes, no details, using toon shading, for example. And we focused on animations with exaggerated poses for each state of the character, whether it's jumping, grappling, accelerating, etc. And the transition between the animations are quick and reactive to the player's input. For the sound, we wanted the player to be in a playful racing mood, so we used arcade-oriented feedbacks and a fast, groovy, and dynamic music. I'd like to thank you all and also apologize for those of you who didn't have a full experience yesterday, because the game is, of course, not playable by everyone, because it's kind of hard to get complicated dispositive. And sometimes just moving the head and using the eyes can be complicated for some players. But I hope you always enjoyed moving your head around at least. And yeah, enjoy the patiné, enjoy gapiné, and just like, thanks you all. We have the time for a few questions or comments. Somebody want to ask something? I have a few suggestions. First, you should make a movie with your game and people playing your game. The second, what you have explained about the design and the relation of the design and the camera and all that stuff, you should write it and make a small paper. Yeah, I'm gonna do that. And of course, you need to have some experiments with yeah, user and statistics, and this can make a nice paper. And my last comment is you should send this for the control. I don't remember. Alternative control. Alternative control at GDC for next year. Yeah. So yeah, we are gonna release, as well as the game, small experiments that we did at the beginning of the project on HIO in the next week. For alternative control, I don't know if it's really can be called alternative control, as it just uses the Toby, which is already a controller that exists and that we did not make. No, but yeah, it could. You can try. We can try. Okay, and for the paper, ask to the people who know how to make papers
in a scientific congress, and they will help you. Thank you. Thanks you all. Thanks you, Robin. Thanks you, Raoul. Thanks you, Bobby. Thanks you, François. And thanks, Valerie, who's not there, but who helped us. And thanks you, yeah. Thanks, Malo, the game design. And thanks you. Now we've got mail. So, same question. Did somebody who played? We've got mail. Wants to make a comment? Hello. Thank you for the game. Yesterday I played your game and I learned I was a little bit masochist. I loved it. It's very fun. It's a very great experience. And it was like I was in a roller coaster. There's a lot of feelings. Hello, hello. Maybe je vais juste le faire en français parce que j'ai un peu de mal. En fait, juste un petit retour dont je vous avais parlé, c'était peut-être l'utilisation d'un retour sur le guidon, une sorte de ressort peut-être qui permettrait d'assister les mouvements pour guider un petit peu le joueur, parce que on part souvent en embardé. C'est les retours que vraiment ce qui m'a parfois un petit peu posé problème. Mais sinon, oui, l'expérience était vraiment réussie. J'ai aimé à la fois progresser dans le jeu, j'ai aimé avoir ces sensations. Et oui, ça m'a bien retourné à la fois la tête, à la fois les viscères. Voilà. Après, ouais, c'est voilà, vraiment j'ai aimé. Ouais. Thank you. Hello everyone. First of all, as you can see, I have a shirt, so I'm a producer, and we are a team of 9, counting our bike, like my backpage junior, and we will talk about You've Got Mail. With this game, our intention was to target players that are already used to virtual reality and want a unique and tangible experience that give them a sense of freedom and adrenaline. And we will now present to you the 3 pillars that helped us reach this goal. Based on our intentions, we really wanted to focus on the controller and the game feel of the game, because that was one of the most important parts of our game. So firstly, we went to a local bike association to buy the bike, and so we chose a vintage one because it was the best suited to the aesthetics of our game. And then we had to modify it and repair it in order to ensure the usability of the bike, and as well the connection with the Arduino device that helps to connect the bike with the computer. Then, regarding the handling of the bike, what we wanted to do is find a balance between simulation and arcade. So we wanted the player to really feel the sense of speed, but without being too realistic, so that it is really fun to do so. Also, we of course had to deal with challenges regarding usability. So that means making sure the bike was as comfortable to use in the actual world, which means being able to adjust the seats or being able to easily control the bike with one hand, but also the problems with the virtual reality. And we did we really tried to make as much as possible in order to ensure there was the least motion sickness in the game. Also,
we wanted the player to have haptic feedbacks, and especially we used bike stand in order to have to impede the rear wheel rotation in order for the player to really feel he or she is actually pedaling on the bike. So as for the city and the artificial intelligence, first of all, we wanted to show you a mood board about what the designs we've put up before starting the game. A few designs to show you how our world looks like a bit, what we wanted to do. For the robots, the vehicles, the environment. So we wanted something really colorful, a bit retro, in a city that's futuristic. As for the city, we wanted something really immersive, so we made a big map with loads of areas to explore. We wanted really the player to have a sense of space and scale and have varieties of streets, like very broad ones, for the player to have fun and sort of freedom, and have very narrow ones, sorry, narrow ones so that the player can have a bit of challenge. For the artificial intelligence, so it brings a bit of a lively city really to it, to have robots walking around that you can interact with them, you can decide to avoid them or to push them aside, and you also have loads of props that you can interact with too in the environment. The primary objective of the game is to deliver mail into 10 primary mailboxes. But you can as well, if you want to, and most people like to do this anyway, just go around the city and explore it by yourself without caring about this objective. It's not mandatory to do so. But anyway, those primary mailboxes are there in the city, in places scattered all around the city, to encourage the player to discover the city and all other places, different places that exist in it. And also they are placed locally in a way that encourages the player to look around and just enjoy the different sites existing in the city. There is a leaderboard, so if you end the game fast, your time is saved. So there is this opportunity for player to just beat the timer, and this encourages the players to go fast and enjoy the thrill of controlling the bike. But you have to stay alert while doing so, because you have to overtake cars and robots and different street furniture. Finally, there are secondary mailboxes all around the city, and this is here to just let the player have the possibility to just enjoy throwing the mail all around the city while just riding in it. Okay, so starting the project, we knew there were a lot of risks, so we took time to fix them, and we had to overcome 3 main challenges. The first one was our bicycle. We wanted something that was fitted to a project, so we spent countless hours working on it to change it as we liked. The second one was riding a bike in virtual reality raised a lot of technical and ergonomic issues that we had to fix. As most of you experienced, we still have work to do on it, but regarding our main target, which is people already used to VR, we think we have something that already worked quite well. And lastly, we wanted to build a big city, but as starting the project, no one in the group already worked on a big city. So we had to spend a lot of time and iteration to come up with a process that pleased us. And we'll now show you our trailer.
thank you for your attention, and don't hesitate to come and see us if you want to become a delivery robot. Vous pouvez même y aller si vous, même si vous n'avez pas vraiment envie de changer de job pour devenir un robot. Some questions, some comments? Je vais le faire en français aussi, pour des raisons de simplification. En fait, bon, je suis fan, ça c'est fait. Mais après, je me pose quand même une question de logique. C'est que vous avez fait... Enfin, le contrôleur, il est difficilement manipulable. Vous connaissez les limites, enfin, tu m'as averti, etc., etc. Et tu m'as aussi dit que j'étais un des gars qui avait passé le plus longtemps sur le vélo. Et honnêtement, j'ai pas vu les 3/4 de ce que vous avez fait dans le monde. Et en fait, il y a quand même une inadéquation entre le contrôleur que vous avez choisi et cette espèce de ville que vous dites en plus pas avoir fini ou pas avoir eu le temps d'étendre encore et de faire encore plus géante, etc., etc. Est-ce que ça aurait pas été plus subtil de soit se concentrer sur le contrôleur vraiment et de limiter l'expérience à je vais tout droit sur 200 mètres ou un truc comme ça, sans faire une ville tout autour, ou faire vraiment un truc d'exploration avec un contrôleur plus simple qui était moins gerbito, quoi. Enfin, voilà. Mais ça n'empêche que j'adore ce que vous avez fait, mais c'est vrai que il y a un truc un peu illogique quand même quelque part. Je réponds en français ou en anglais? En chinois. En chinois, ça va être dur. Non. Donc vis-à-vis de ça, en fait, effectivement, on voulait vraiment cette... on voulait pas, donc on a envisagé éventuellement une ligne droite, mais on s'est dit vraiment ce serait bien d'avoir la possibilité de faire des choix, etc. dans son trajet et de varier un peu les plaisirs. À partir de là, en fait, on a commencé par une première échelle de ville, et en fait, étant donné qu'un vélo, dans l'idée, ça va vite, bah en fait très vite, on s'est dit qu'une petite échelle, ça ferait que les gens feraient trop vite le tour et que ça irait pas. Et ensuite, on a voulu agrandir la ville et on est peut-être allé un peu trop loin dans ce sens-là après. Et on l'a un peu trop agrandi par rapport aux contraintes effectives du projet. Mais du coup, la ville est quand même finie effectivement. Après, finir la ville est quelque chose qui prend un peu plus de temps que ce qu'on aurait cru à la base, étant donné que les gens vont un peu moins vite finalement en général que ce qu'on pensait. Mais voilà, c'était essentiellement lié en fait au fait que un vélo à bonne vitesse, ça va à 20 km/h, donc l'air de rien, en fait, la ville, on fait le tour très très vite si on est lancé à pleine vitesse, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de décalage qui est lié en partie quand même effectivement à une erreur de scope en fait, où on a mal jaugé le comportement effectif des joueurs. Alors moi j'ai juste une petite question parce qu'hélas, moi j'ai pas réussi à essayer votre jeu. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. J'ai tenu 10 secondes, je crois que j'ai le record de la personne qui a tenu le moins longtemps. C'est ça. Qu'en est-il de ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est un cas isolé, et dans ce cas-là je vais aller consulter, ou est-ce que c'est cette technologie qui fait... quel est le pourcentage? Voilà, c'est vraiment la question que je me pose, parce que moi j'ai été frustré. Tout le monde avait l'air de s'amuser sur votre jeu, moi j'ai pas pu. Et je voulais. Donc, est-ce que vous avez des informations là-dessus? Parce qu'on développe une technologie, mais quelle est la part d'accessibilité? Voilà, c'est la question. Je ne connais pas les chiffres exacts. Je ne connais pas du tout les chiffres en fait. À vue de nez, parce qu'on n'a pas compté en fait hier. Vraiment, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment variable d'une personne à l'autre en fonction de plein de critères que j'ignore, mais qui vont de juste la physiologie du corps à juste l'expérience sur la VR et les jeux vidéo en général, etc. Mais je dirais que la moitié des gens ressentaient, c'est vraiment du pifomètre, hein, mais la moitié des gens ressentaient une sensation de malaise de très forte à assez importante, et l'autre moitié c'était plus une question de déséquilibre finalement que de vrai malaise, et c'était cette deuxième moitié qui forcément du coup profitait le mieux du jeu. C'est très compliqué de lutter contre le corps humain en fait, tout simplement, et on a fait notre maximum, mais il y a encore plein de potentielles pistes qu'on pourrait encore explorer éventuellement, mais c'est forcément quelque chose de très compliqué. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout un cas isolé. Ne vous inquiétez pas, tout est normal. Mais c'est vraiment variable, et c'est vraiment un spectre très très large de réactions très très diverses vis-à-vis de la VR en fait. Okay, I have a suggestion, and it's if you take this concept to the next level, will be to
use the HoloLens instead. And you make it an AR app that your mobile phone, you can go on a real bike in the city and you can deliver virtual mail or get, and then you avoid all the problems with the VR, motion sickness, and all the hassle of mounting a real bike on a stand and all that. So yeah, that's just a suggestion for the future. Yeah, for the moment, we find that the screen of the HoloLens is a little bit too small for real immersion in the game. So we chose to use a VR asset to be completely immersed in your game, but it could fix some problem, yes. Yeah, I have a few. The same remark. Make a video and send it to alternative controller IGF. And I have two questions. The first one, you called about artificial intelligence. What is the meaning in your programming about artificial intelligence? What is the meaning of artificial intelligence in your? And the second, maybe I know the answer. You put a score, but you didn't really use it. You don't say the first person had sent 2,000 mails in less than 5 minutes. The second one, 100 mails in 5 minutes. I don't know, but you could have a list of the best post office men, something like that. Why didn't you come into this thing, which is in arcade game, a very classical way to involve people? So in the city, we say we have an artificial intelligence, but in fact it's just some pedestrian and some cars who are walking and flying over the city. It's not really developed, but it works for the purpose of the game, and that's all we need for that. But even for pedestrian or vehicles, you can spend a lot of money. We had a big project with Thales, and it was only to move pedestrian in a city, and it spent a lot of idea of artificial intelligence. Yeah, but in the game, they just avoid to collide between them, and that's all. For the moment, it's really simple. Thank you. Regarding the leaderboard, first we had one, but we saw that the first players didn't really follow the objectives and just ride in the street, and so no one actually finished the game, and the leaderboard was empty. So we just took him down. And if you make a new version, my feeling, but it's not scientific, is that the motion sickness come between the difference of the inertia of the bike and the inertia in real life. There is sometimes you have a difference between the bike should stop or should start, and yeah, there is it was my feeling of this. For this problem, I spent a lot of time to try to reduce it. In fact, at the beginning, the inertia was something like half a second between the moment where we actually stop and stop in the game. So I try a lot to reduce it, and there's like 1 week I found that the way we calculate the speed of the wheel was really bad, and I think we can use something else like a dynamo or things like this to calculate the speed of the wheel. And in 1 week, it was really hard to command the pieces and try it. Okay, thank you very much. If there are no more questions. It's a
paper guy. So, who played It's a Paper Guy and want to make a comment, an analysis, or any form of presentation? Allez, ne soyez pas timide. Oui, par là. D'accord. Excusez-moi. La vue baisse. So no comments then? All right. Oh, no, there's one. Hello. Hi. I liked It's Paper Guy a lot, like I think many other players. I liked the artistic direction, and I was with another jury, who's not there today and who's not really a player. So he found it great because he thought it was quite easy for him to play. And I thought there was really some nice idea. For example, I loved the dog. I thought there were really empathy and a nice relationship that maybe I would have liked to see a little bit more in the game, because there are some characters and you would want to interact a little bit with them. And also it was a little bit easy for me, but I thought maybe I wouldn't play it 10 times, but maybe it was just, I don't know, a little view of what it could be if there was a little bit more of characters and also different puzzles, but I didn't get really what level design could be made with the game. So that still is a great game and a nice experiment for me, and I liked it really. Thank you. Thank you for your feedbacks. Hello everyone, thank you for being here. Just as a quick reminder though, Paper Guy is a game we consider a feel-good game similar to feel-good movies, where you play a paper guy, a character made of paper, living in a world entirely made of paper, sorry. But even though he is quite joyful, he is quite clumsy, as his only way to interact with his world is by cutting it. And we consider this game to be, how can I say, reachable and instantly enjoyable for everyone. Similar to cutting paper, it's innocent but always satisfactory pleasure. So this is what we try to do in this game, but you get to know more in a minute thanks to the team. For the genesis of the project started with a simple rendering test. I wanted to see how scanned paper drawing would look in a 3D game world, and the result was quite cool, as you can see. And I started wondering what could be done with paper in a game, and this is how the cutting mechanic appeared. I made a prototype in 1 week. I released it on itch.io, and many people seem to have fun with it. And even though the prototype lasts for only 2 minutes, and 3 months ago, when we start working on the real game, we asked ourselves how we can bring this cool idea from this to this. So yeah, 3 months ago, what we had was basically a toy that was fun already,
but we had to turn it into a full experience that could be enjoyable for 10 full minutes. And so we could have gone in various directions with the cutting mechanic and with the hand-drawn direction. And we agreed in the very beginning to make what we called a feel-good game, something that could be enjoyable right away and by as much people as we could. So we wanted the game to be played by children of all ages, and by that we mean whether you're 5 years old or 10 years old or 40 years old who still remains a child in their heart, you can still enjoy the game. And that's how we got our catchphrase, which is, "It's cute, let's cut." About the graphism, I tried to adapt my own style to the Prototypes one by Toji. I wanted to make something that was cute, easily recognizable, but not silly. What was great with the drawings that were black and white and simple is that I could do many assets and animation to make our universe alive. As for the sound design, for its paper guy, we wanted a playful and childish audio direction, but without it being too naive. So for the sound design, we really tried to enhance the paper world with paper-based sounds. So we recorded lots of different just paper materials, and to have the best organic and pleasant paper sound in the game. Finally, we used Wise. It was really helpful for the interactive music system. We have a lot of areas in Paper Guy. We have a forest, we have a village, and a boat. And the transitions are mainly cutscenes, and to avoid just having fade outs, that it's a good solution, but we wanted to do better, and so we had every piece of music had an ending with interactive music, and that was really helpful. So the art style helps a lot with getting players in, and our goal as game designers was then to keep them in the game. We decided that we would keep the difficulty at a low level. We wanted players to feel like they were exploring a lively world with many surprises and details to discover, rather than feeling like they were required to think a lot. We opted for a linear progression, punctuated by blocking situations that we could call puzzles, and filled with many optional interactions. The blocking situations require the use of the cutting mechanic, but their progression does not really follow a difficulty curve, since the game doesn't revolve around challenge. They rather follow the progression of the understanding of the cutting mechanic, as well as the understanding of the game world's logic that players develop as they play. Another design principle we followed was to try and anticipate everything that players would expect in terms of reaction to the reactions of the game to their actions. We knew that players could approach its paper guy many different ways, and it was important to us that if players thought, what happens if I cut this, for example, then they would be rewarded and they would see the impact of their actions on the world. We made the bet that those design decisions, combined with the poetic charm of the art and of the interactions, make for an intrinsic motivation to keep on playing and to want to see more of the game. And as we expected, it seems to work better for some than for others. So on top of all that, we had the chance to attend a couple of video game exhibitions early on and throughout the whole project. It helped us right away to confirm its paper guy's potential to bring players and non-players all together. And we also saw great things like those two girls who transformed our solo experience into a co-op experience. Parents even with their kids did the same thing. So it was really great. But it also helped us find new bugs, of course, but they most certainly highlighted what functioned or not with our game and whether we met our intentions or not. And it was, how can I say? It was a great way to see from right after the EMA, that we had to change the production planning. From day one, they were spending a lot more time on our first demo, which was great, but they were also requesting a lot more interactions and reactions from the game world. So we decided to cut the third demo we planned and to use the additional development time in order to add a greater layer of interaction in the game world.
So we're not trying to make our game longer anymore, we're trying to make it thicker and denser. But what could be next for our project besides adding more content? Well, because of our game structure, because of our will to make this game for everyone, and because of its main and simple coding mechanic, we knew from day one that we had touchscreen potential, but we decided to keep our development on PC in order to keep it simple, to test ourselves, and to test our production velocity. But porting our game to tablet and smartphone is not excluded. It's in our mind, and it would just require us to think further on controls and paper guys movement, for example. On the other hand, we tried to take advantage of a situation being at Angoulême at the Cnam-Enjmin. Not only we have you here today, but we're also lucky enough to literally be 10 steps away from the Museum of Paper. And I suppose you guessed it, we went on and talked to them, see what we could do together. And they were really receptive to our idea and really open-minded, so I want to thank them for that. So the next step is we're going to be exposed at the Museum of Paper between September and December 2018 for an unknown period that we will determine sooner. And not only this is great and we're really happy about this, but this also supports Pillar from its paper guide, being accessible for one and reachable to everyone. And so thanks the people from the museum, sorry. And I want to thank my entire team behind this project. So we have Thomas, Malo, Jonas, sorry, just stress, hangover and all that. We have Jeanne and Marc. So thank you guys. I want to thank you for listening to us today, and don't forget one thing. Now with this paper guide, the video game doesn't cut tie between people anymore. It bridges the generation gap instead. Sorry for the hangover. That's the main issue right here. So if you have any questions. Other comments? Merci pour la présentation. Moi j'avais juste une question, est-ce que vous avez pensé en faire un jeu coop au début, l'un qui se découpe pendant que l'autre contrôle le personnage? Alors, pas du tout, c'était vraiment une expérience solo. On s'est rendu compte très vite qu'effectivement l'expérience pouvait se jouer à plusieurs. Les parents, les enfants entre eux, etc. Quand c'était peut-être un peu trop compliqué ou ils étaient trop jeunes. On a voulu garder ça comme ça. On voulait pas dire c'est un jeu coop et peut-être décevoir les gens. On préfère rester sur une expérience solo qui puisse se partager en fait. Donc on savait que les deux mécaniques de se déplacer et couper pouvaient être gérées indépendamment l'une de l'autre. Donc voilà, on n'a pas voulu tourner ça en une coop, on voulait pas rajouter plus de choses peut-être. On voulait être sûr de nos bases. Par contre, on était très content de voir que c'était possible et que ça a touché le public qu'on avait visé. Voilà. D'accord, merci. Thank you for this game. I really loved it. It was very good. Played it for quite some time. I also like that you have thought about having multiple. If I remember for the first presentation, you said you also have keyboard or mouse inputs, which is good from an accessibility point of view. What you could do to make it even more accessible for people with more severe motor disabilities is that you could have implement automatic scanning, so you can scan from the top to bottom for selecting the height and selecting the vertical with a single switch for the insertion point of the cut, and then you repeat that for the second point, so you get the cut. So then a person with a severe motor disability can play this as well. Because I imagine that for the other
types of disabilities, it's quite accessible, as kind of slow-paced, and yeah, so it could be a really good, almost universal, accessible game, I think. Thank you for the idea. Au niveau de la plateforme, vous avez parlé de tablettes, etc. Pour moi, en fait, c'est un jeu Nintendo Switch. Vous avez, c'est même un jeu Nintendo friendly, en fait. Je ne sais pas si vous avez benchmarké des jeux comme Sniper Clip. Il y a ce côté papier, etc., qui marche très bien sur la Switch. Mais je vous avoue que sur une plateforme Nintendo, je vois très bien ce jeu, en fait. Et vous pouvez le prendre comme un compliment, puisque effectivement, voilà, les jeux sur les plateformes Nintendo sont quand même pas mal. Donc voilà, c'est un commentaire et une idée pour la suite. Ouais, merci. Juste pour répondre rapidement, c'est vrai qu'on a très vite pensé en effet à la Switch, puisque le problème du tactile, ce serait évidemment le contrôle du mouvement du personnage. Et la Switch, ça aurait évidemment permis d'avoir un joystick et du tactile en même temps. On a évidemment fait la demande pour avoir un SDK de développement, mais c'est assez compliqué. Mais c'est sûr que si jamais le projet devait aller loin, c'est évidemment quelque chose qu'on a en tête, et merci de penser que ça pourrait marcher. Par rapport au commentaire qui a été fait, moi j'en avais deux de plus. Le premier, c'est effectivement si vous voulez faire quelque chose qui est plus accessible, demandez à Jérôme de vous aider. Et de toute façon, il y a un atelier l'année prochaine, ça pourrait être un sujet autour de l'atelier. Voilà. Et le deuxième commentaire, c'est un commentaire général, c'est suite à certaines remarques. Je voudrais rappeler les contraintes qui étaient données à ces projets, qui était d'être donné une expérience interactive en moins de 10 minutes. Donc c'est-à-dire il est possible d'en faire des jeux de 2h30, mais c'était pas l'objectif. L'objectif c'était de faire quelque chose qui se jouait en moins de 10 minutes. Et d'ailleurs, si vous avez joué, il y a dans certains des jeux, les gens ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, ils vous ont dit voilà, c'est fini, hop, vous ressortez. Et il ne faut pas oublier qu'on leur a imposé ça comme contrainte dès le départ. So I just repeat the second point. One of the constraints which has been given to the people playing is you have to have an experiment in less than 10 minutes. It's possible to make a game which you can play 2 hours and a half, but it's not the goal. The goal is to make a game which can be experimented in less than 10 minutes. Thank you. Merci Thank beaucoup. you. Et le suivant, c'est Codex. Et je veux un chien. Parler de Codex, absolument. J'ai déjà un volontaire, c'est génial. Okay, I really like your game. The room, the book, the universe. When you start to play the game, you really think, I really feel the work that you put in this game. Obviously, it's a bit frustrating because in 10 minutes, it's a bit short to be able to experiment all of this work. And maybe I have a second remark about the puzzle, which can be improved because in a way you can finish them without really understanding what you have done. So maybe there is something to improve here, but very, congrats for your game. Thank you. So yeah, 2 projects, 2 button shirts. I'm a video game manager, just so you didn't know this. But thank you for your feedback. So hopefully we're going to shed some light on this because we had intentions behind this, and we're not planning on necessarily giving you everything in one session. So you're invited to come back, of course. I don't even know where the clicker is. So sorry,
so that's just to put you back in the mood. But Yanis will tell you a lot more about the project now. Yes. Hi everyone, thank you for being here. So Codex is a puzzle exploration game involving a physical book and an AR device. We were inspired by games like The Room for the gameplay and atmosphere, and Alchemica for the AR interaction, and Her Story for its scattered narration. For the very beginning of the project, we were very aware of what we wanted to share to the player. That was a constant interaction between the two devices, a feeling of mystery, discovery, and hidden secrets and truth, and a very deep universe. And speaking of universe, actually, as we had a vision for the game, we also had a vision for the lore. So we wanted a city library, inspired by the Great Library of Alexandria, with cave dwellers inhabitants, so we can have this wet and moist, dark atmosphere, where the words themselves are power. And we wanted to be coherent, so we designed an economical system, where the words are themselves money, a political system with the rich writers on top and the poor Inkluses at the bottom. That was a justification for our Inklus rebellion. A belief system centered on the figure over here. It's a triple god, a triple writer god, and we were inspired by both the Greco-Roman fates and the Hindi sound Om, and like that. And we also thought of a language. Actually, we fused the language from the natives in Morocco, which are the Amazighi, and we fused it with the Finnish language from the people from Finland, and we had a little pinch of Greek, and we called it Mohrani, after the name of our city, Mohrana. And because we wanted some depth into all of this lore, we thought about their architecture, their way of life, what they eat, their fashion style, ideal of beauty, etc., etc. But that was lots of information to give, and giving everything to the player was a real challenge, mainly because we had only 2.5 months of production with class. The final experience had to be really short, 10 minutes, and obviously because it's such an unusual experience, we had some troubles finding the right walkthrough, and we had to iterate a lot. And we also had technical restraints as well, because both due to our AR software visual recognition and the device performances. I'm sorry for the crashes of yesterday. The technology is, yeah, our ambition were maybe too high. And last but not least, we also had to make a real book, which is not an easy task. So what we tried to do was following a principle of suggestion. And so we had all this lore, all of those informations that we thought in the first place, and we decided to give, instead of giving right away everything, to fragment it and to give fragmented content with points of interests, whether it be 3D scenes or sound or text, and then rely on the player's imagination to make the links between all of them, and then recreate the lore that we wanted to share. This way, well, you have an immersion that's based on imagination. This imagination is fed and with few but impactful AR interaction that are themselves designed to be supported by the device performances, well, hopefully. And that was also a lifesaver for our time of production, because we could really focus on few features. And this idea is also found in our narrative structure, because you have an initial point of tension, which is find the truth. And then every time you solve a puzzle, the puzzle gives you one aspect of the truth, slightly, something that helps you to understand everything. And then, this way, you have all the small puzzles that you have to interact and use AR, and the big puzzle that is the game itself, actually. And then, when you unravel everything, you start understanding what happened. And of course, we also designed our book following this principle of suggestion and fragmentation, because we could have gone for the linear story, but that was inadequate with the fact that, well, when people read a book, maybe they would like to go to the first page or the last page, and that was a challenge. So we designed a corpus of antique texts, all from different forms, authors, perspectives, and
it goes from sacred texts to recipes to letters, and this way, we wanted to give certain glimpse on the civilization of Mokhrana, which disappeared. Non, c'est bon. Ah, okay. Well, thank you for listening to us. I won't talk too much this time because I don't seem capable of doing it today. But again, I really want to thank my team because they did a tremendous work on this project. So we have Lisa, Thomas, Damien, Yanis, and Robin. And please, you can applaud them again. Yes, I really like this as well. It was a very nice experience. And I just can just suggest what I said after I tried it to you, that from a disability point of view, it's even the text was a bit hard to read sometimes because it was so you can simply make the text when you zoom in, make it stay on the screen so it doesn't disappear just because you don't have the AR recognizing the symbol. And what the other thing was, yeah, and also have a perhaps the part of the game or the experience is of course the text that is a bit mysterious and hard to read. But you could have an option in when you start up, if you have someone who is cognitively disabled, to have a more easy to read text that is still a challenge for them. But yeah, that's some suggestions you could do for increasing accessibility. Otherwise, very nicely done and very nice experience. Yeah. Je vais reprendre en français, ça sera un peu plus simple. Bon, encore bravo et super vidéo, c'est vraiment impressionnant. Ce que je voulais parler à propos du fait que quand on est avec le téléphone, au bout d'un moment, on finit par être presque trop à travers le téléphone, alors qu'on a un livre tangible, magnifique entre les mains. Donc je pense qu'il y aurait peut-être pu y avoir des pistes autour de trouver comment remettre de l'interaction autre que tourner les pages et pas à travers le téléphone, parce qu'au bout d'un moment, enfin moi je sais que des fois j'oubliais que ma main elle n'était pas sur l'objet interactible et il fallait que je me remette sur le téléphone pour interagir. Donc je ne sais pas si vous avez pensé à ce genre à des mécaniques pour essayer de rendre plus tangible le livre et plus utile comme un contrôleur. On aurait adoré. Malheureusement, on utilise Vuforia et la reconnaissance d'image de Vuforia est assez capricieuse, dans le sens où on aurait voulu ajouter du mouvement, peut-être reconnaître la main. C'était très compliqué, dans le sens où vraiment il fallait avoir un maximum de détails déjà sur les pages pour qu'elles soient reconnues. Après, je vous avoue qu'on est aussi tombé dans tous les écueils, vu que c'est une expérience qui est qui est assez novatrice, et on aurait sûrement pu faire les choses mieux, dans le sens où
en ajoutant plus de tangibilité justement dans l'expérience, étant moins prisonnier. Mais je pense que ouais, si on devait le refaire, en tout cas, on est armé pour, et on sera, de toute façon, ça sera quelque chose qui sera un peu plus subtil peut-être, et un peu plus fin. Merci. Donc, j'allais dire ni vous, mais si, j'ai trouvé un vous. Oui, encore, hein, déjà encore bravo à vous. Et juste une petite remarque pour le plaisir. J'ai beaucoup aimé dans votre jeu le fait que les petites scénettes en 3D amènent plein de possibilités d'interprétation. Et moi, quand je suis face à un gros livre comme ça dont il manque des pages, j'ai envie d'explorer. En plus, il y avait beaucoup de contenu, on avait peu de temps. Et je me demande si les parties interactives sont pas un peu anecdotiques et mériteraient pas d'être, je sais pas, presque enlevées. C'est-à-dire qu'interagir avec le téléphone pour faire des digicodes, ça n'a pas été la partie la plus profonde de mon expérience. Et j'aurais aimé faire moins de ça pour avoir plus de temps, voir plus de pages, voir plus de contenu, et puis chercher à faire des liens. Et comme quand on interagit avec un bouquin, c'est censé être directement accessible, on lit, on regarde. Et voilà, et je trouve que votre système de scénette fonctionne très bien pour ça, parce qu'on voit la scénette, on la débloque, on est content de la débloquer, mais par contre, on comprend pas forcément. Et du coup, on a envie d'aller creuser, trouver la suivante, et on se construit une narration autour de ça qui est peut-être pas la bonne. Mais voilà, en 10 minutes, j'ai eu le temps d'en voir 3. J'ai compris qu'il y avait un personnage, qu'il se passait peut-être quelque chose. Et deuxième truc, éviter de mettre du texte dans le téléphone. J'ai complètement zappé. Alors peut-être qu'au début, vous pensiez à une tablette, mais vous aviez le livre, pourquoi à la limite barrer le texte, on aurait pu le lire, du coup on revient sur le livre, et puis on a les scénettes dans Euphoria, mais en tout cas, très bon travail. Alors ce coup-ci, ni vous. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le suivant, c'est quoi? C'est Lily. Il y a une pause café? De combien? 20 minutes. Eh bien, donc on se retrouve à la demi. C'est ça? C'est ça, hein? Oui, non. On a gagné 10 minutes, on ne les perd pas. On se retrouve bien à la demi, contrairement à ce qui est écrit sur le programme.
peux mettre ton PLS dans le...
Bon, si les membres du jury pouvaient se comporter comme des membres du jury, c'est-à-dire s'asseoir, avoir l'air sérieux, au moins en apparence, et tenir les horaires, s'il vous plaît. Bon. Eh ben, on en est à Lily, non, c'est ça? Je m'y perds un peu, là. Y a-t-il des commentaires sur Lily? Lily. Alors, j'ai beaucoup aimé l'expérience que vous avez proposée. J'ai trouvé ça très immersif, très subtil. Et je trouve qu'en 10 minutes, vous avez réussi à avoir une balance intéressante entre ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à ne pas dire, et simplement suggérer en fait et donner envie d'en savoir plus. Là où je pense que c'est peut-être une remarque qui est valable pour d'autres projets aussi, mais du coup il y a une espèce de problématique entre la quantité de narration que vous induisez dans ce que vous faites, c'est-à-dire l'histoire que vous voulez raconter, à quel point vous voulez immerger le joueur dans l'histoire, et quand même en même temps comment on met du gameplay à l'intérieur de ça et comment on donne de la profondeur au gameplay, le tout en 10 minutes. Donc ma remarque et mon ressenti, c'est que on est très pris dans l'univers, on fait sa propre interprétation des choses. Je pense que certains d'entre nous, en y jouant, ont ressenti beaucoup de choses. Mais par contre, il y a cette espèce de frontière entre la narration et la profondeur de gameplay qui, sur une expérience de 10 minutes, est un équilibre qui n'était pas facile à trouver. Et peut-être que par moments, il manquait de la variation dans les mécaniques ou une petite touche de combinaison. Mais sur l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une expérience qui était vraiment intéressante et qui a une espèce de beauté un peu sombre, un truc qui vient titiller quelque chose de particulier qu'on a à l'intérieur de nous, et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, c'était très réussi. Bien, vous avez la parole. Hi everyone, thank you for your feedbacks. So today we will present you our game project, Lily. Lily is a narrative puzzle game with a third-person camera where we invite you to enter the fantastic world of the main character, Lily, by our side, filled with mysteries and frightening pursuits. But the most important thing about the game, the substance of the game, is the topic, is the schizophrenia. The basic pitch of the game was to make an experience about schizophrenia. So a little reminder about what is schizophrenia. It's a serious mental disorder involving a breakdown between emotions, behaviors, and thoughts. Of course, the most common cliché about schizophrenia is to associating schizophrenia with split personality disorder. It's a common mistake made in a lot of movies, books, or even video games, and we really wanted to avoid that. We didn't want to make a medical game with accurate descriptions of the symptoms. So we decided to take a metaphorical approach and to talk about Lily's background and her feelings as a person, not as a patient.
she evolved in her inner world, but we don't want it to explicit it because it should be more striking if the player understands it by itself. It's more, excuse me, excusez-moi. It's more about how she feels and she sees the world. So the gameplay should serve the narration. We decided to make a lot of research about this disease to avoid the mistakes and common mistake made about this disease in video games. We meet some patients, but also some specialists of this disease who really help us to avoid all of these mistakes. Okay, so for this game, we wanted to make the experience as immersive as possible by putting a lot of emphasis on the global atmosphere and mood. We tried to create strong bonds between image, sound, and music to create a cohesive experience. So in Lily, we have two distinct phases that you can see here that we refer to as oniric and nightmarish. And these two phases come with their own set of rules, which, when combined, will compose the global artistic direction. So the first, on the left, for the oniric part, we try to create calming, comforting, and soothing atmosphere. It's translated by very saturated colors, a lot of details and contrast. It's translated by organic sounds and real instruments. And we try to represent the overwhelming emotions of a schizophrenic mind. The second one, the nightmarish phase, is very dark, cold, anxiety-inducing, and repulsive. So it's Lily's darkest and deepest side of her disease. So graphics-wise, it's totally the same scene, but totally desaturated, foggy, and damaged to give the player the feeling of being lost in a familiar environment. And audio-wise, it's translated by electronic sound, heavily distorted sounds, and a lot of research on the texture and the grain of the sonorities. We try to express the instability of a schizophrenic mind and to show the disconnection between the mind and the body, so depersonalization and depression. So in the game, we talk a lot about self-perception. Lily's 3D model is how she sees herself, so her own distorted vision of herself. The mask has a big symbolism too, as it's how Lily is perceived by the other people. Like they just see the ill person and they don't see really past her disease. She's just a crazy person to them. The mask is also the face that Lily shows to the world. Like she tries to act like a normal being to avoid being stigmatized. As we wanted the game to be a narrative experience, we put a lot of work on the voice lines. So they're really here to give an in-depth identity to Lily and to tell the player about her past and what she's been through. And to give also the player her very own take and how she perceives things and the world in general. We have not really cutscenes, but just scenes to provide the player with a narrative context. And to conclude, the purpose of the game is clearly not to cover Lily's entire life, but rather to unveil a fragment of her story. And to end this presentation, first and foremost, sorry for the shaky mic, I'm a project manager. And of course, a special thanks to all the people who helped us to make the experience possible. Of course, special thanks to all the person who helped to have a better understanding of the illness, about better understanding about schizophrenia. Of course, also thanks to the person who made voice acting for the game, graphics, and
all the playtester. I would like to thank the team, so Maxime, the programmer, Liz, the artist, Victor, the game designer, Robin, Robin the sound designer, and Anaitis, the UI UX designer. Thank you all. Des questions, des commentaires? Yes, thank you for this game. I really like this experience, and it's also very well done. I think with you have talked to people who know about this disability, and it's a very important topic. It can also be very educational to educate people about how it is about having this disability, which is very hard because it's a very invisible disability, so to speak. So I think this work is really important, and I would like to talk to you a bit afterwards because we are discussing how to educate people in the game industry about disabilities, and this could be a really good contribution to that. So yeah, thank you. J'ai une question pour Robin. Une des choses qui m'a particulièrement intrigué lorsque j'ai joué au jeu, c'est le traitement des ambiances sonores, et notamment le traitement des ambiances de son de nature, où il y a quelque chose sont des sons familiers, mais qui sont toujours au bord de quelque chose, qui sont vraiment traités d'une manière assez particulière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur la manière dont tu as traité ça, et peut-être la manière dont ça interagit avec le visuel, la manière dont tu as voulu construire ces ambiances sonores par rapport au développement de la partie visuelle? Alors, on est toujours dans une espèce d'entre-deux. On n'est jamais dans un monde qui est, surtout dans la phase onirique, on n'est jamais dans un monde qui est complètement entre guillemets irréel, fou, etc. On est quand même dans un entre-deux avec la réalité. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, typiquement pour tout ce qui est, par exemple, les ambiances de vent qu'on entend, c'est des ambiances qui sont prises très 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 près des arbres. On entend tous les bruits de branches, les bruits de feuilles, tout ça. Donc je trouve que ça fait une sorte de perception de l'atmosphère qui est comme si elle était perçue par... comme si Lily était toujours à côté des arbres, à côté de tout ça. Donc ça, ça met une sorte de distance, parce qu'on parle beaucoup dans la schizophrénie, il y a toujours ce côté de distance entre l'esprit et le corps, donc il y a un travail là-dessus. Et notamment, par exemple, sur les oiseaux, dans la phase onirique, qui sont... j'ai essayé de les... Donc je suis content du coup que la remarque tombe, c'est que je voulais qu'ils soient reconnaissables et pas spécialement complètement perchés, etc. Et je voulais qu'on ait une sorte d'ambiance d'oiseau générale qui soit assez classique, mais qu'en tendant l'oreille, on se rende compte en fait qu'il y a beaucoup de... Il y a un peu de glitching, il y a un peu de délai, il y a un peu de choses comme ça qui font que c'est un peu en entre-deux, entre toujours la réalité, l'irréel et juste le monde imaginaire en fait. Et après le reste, ça va être, il y a un travail un peu sur, par exemple dans la cabane, du son plus, comme quand on entend du vent en intérieur avec du vent qui hurle un peu et des choses comme ça. Mais après il y a aussi la dernière partie avec une ambiance du niveau du boss en fait, là où il y a le générique de fin, où c'est beaucoup de choses un peu grouillantes, des sonorités un peu aquatiques, dérangeantes, etc. Mais voilà, le plus gros travail sur l'atmosphère en tout cas il se passe dans la première phase, la phase colorée, et après on laisse vraiment place à, parce que c'est une phase de contemplation où on se promène vachement, donc il faut que ce soit quand même très naturel, et puis il y a quand même tout le travail sur la forêt, la forêt un peu magique de Lise, etc.
Et après, sur les autres phases qui sont plus sombres, on laisse plus de place, parce que la musique prend dans tous les cas plus de place à tout ce qui est musique distordue avec beaucoup de basses fréquences, avec beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, l'ambiance passe un peu en retrait en tout cas. D'autres questions? Moi j'ai une question. Vous avez remercié William Dabb, Nolwenn Gall et Michael Stora, et donc je vous avais donné. J'ai vu passer quelques échanges de mails. Je voulais savoir si vous aviez réellement, au moins avec l'un des trois, eu de véritables échanges autour du jeu. Je pense que Stora était assez intéressé. On a surtout eu des échanges avec Nolwenn, du coup, qui nous a donné un retour très complet du jeu. Pour ce qui est de William Dabb, comme dans son mail, il avait précisé qu'il n'était pas forcément spécialiste sur la schizophrénie. On n'a pas poussé la question. Et Stora, on n'a pas eu l'occasion de contacter avec lui parce que c'était un stade assez avancé du projet et on ne pouvait plus. Je pense que vous avez intérêt à lui envoyer. C'est une personnalité du monde du jeu vidéo. À une époque, on parlait beaucoup de lui. Et vous avez intérêt à lui envoyer votre jeu. On lui enverra la build finale avec les explications qui vont avec. Ok, merci. Bon, et ben après on passe à Story. Alors, Story. Qui veut parler de Story? Voilà, tu vois. C'est une histoire que m'a racontée ma maman le soir en m'endormant. Donc oui, je vais parler puisque Pauline a déjà parlé. Story, c'est avec son accord bien sûr. Story, c'est donc un concept que je trouvais très séduisant au départ, donc mélanger ce monde du jeu vidéo et ce monde de la BD. Et donc j'étais très impatiente de tester ça et de voir l'évolution que vous avez donnée à cette expérience. De fait, ça a été un petit peu déceptif pour moi puisque la proposition, mais j'en ai déjà parlé avec vous, hein, et c'est pour ça que je tenais à vous dire que c'est un projet que je trouvais vraiment très séduisant, que je trouve toujours très séduisant. Et la proposition que vous en avez faite me semble pas exploiter suffisamment le côté BD, mais c'est un parti pris qu'on vous a engagé à prendre aussi, peut-être que vous avez suivi, et puis il y a ce côté expérience de 10 minutes qu'il fallait respecter et donc les puzzles que vous avez proposés me semblent un petit peu trop complexes par rapport à l'expérience qu'on attendait de vous. Cela dit, l'univers, le démarrage est très séduisant, très engageant. Vous avez fait un beau travail autour de ça et je pense qu'il y a des réglages à faire et que vous avez dans les mains un élément vraiment intéressant, qu'il faudrait creuser. Peut-être que vous êtes parti sur une piste qui donnerait lieu à quelque chose de plus profond qu'une expérience de 10 minutes. Et peut-être que le choix n'a pas été fait drastiquement entre l'expérience de 10 minutes et quelque chose qui pourrait être beaucoup plus long. Donc peut-être réfléchir à quelque chose de plus simple. En tout cas, ça m'a donné... J'y ai joué, j'ai été coupée au bout de 10 minutes, donc vous avez bien joué le jeu là-dessus. Et j'avais envie d'y revenir, donc quelque part, pas que quelque part, vous avez quand même rempli cette ambition, cet objectif de donner la perception de ce qu'on peut y faire. Voilà, je reviendrai y jouer aujourd'hui pour voir si, maintenant que je me suis habituée à tout, si je peux avoir une expérience un peu plus complète. Mais bon, ça me donne bien envie de vous encourager à poursuivre et peut-être amener ailleurs les éléments que vous avez mis en place. Merci et voilà. Ok.
Okay, thank you for feedbacks. Hello everyone, and thanks to be here. We will present to you how we worked to develop the game story. And firstly, Paul will explain to you our intentions. So, story started as with the idea to create a 2D experience, a 2D puzzle platformer experience that refers to the comic strip world, and with showing the coexistence between nature and technology. So concerning our intentions, more into the game design intentions, we add the exploration, where we wanted the player to truly explore the world of story, where he can choose the next layout of the level structures where he wants to go. So he's in a way creating his own story with his own movements in the story world. Concerning the second main point on game design intentions, we have the interaction, where we wanted the player to truly be in a living forest where there are entities which can be technologic or truly natural entities that can be that you can interact with and have some responses. We also had one of our 3 main points was also modulation, where the main mechanics of story, which are creation and destruction of the level layout, are really essential to the experience, and we wanted the player to have a free hand on the level structures. So I'm gonna give the mic to Eugénie, our artist. On story, I focused my work on the 2 core mechanics as construction and destruction. I use them to build a contrasted world. From one hand, we have a lush forest, and from the other hand, we have those ruins, which are testimony of a mechanical civilization. I wanted to represent the main character as a feathered entity in order to emphasize his light and volatile appearance. Following this logic based on oppositions, the other character has to be heavy and slow. Since the extinct civilization was mechanical, it was coherent to choose a robot. I fattened up his forearms and legs to give this feeling of heaviness. Moreover, I worked on 2 different kinds of animations techniques accordingly to each character's specifications. This contributed to give them more personality. Now I let Valentine explain you how we brought life to the world of story. We tried to make an environment as dynamic as possible. Our main goal was to make the world alive, and for this to happen, we use technologies and animation to create, for instance, sun shafts. You can see on the screen we have moving sun shafts, which is the light going through the leaves and the ruins. We also tried to represent the death barrier as a mist, heavy fog, which brings a lot of life to the world. And moreover, as you can see, we added 2 main things to the world. Firstly, we added a few animation. You can see a grasshopper on the rock, or butterflies, or some small animals. And we worked a lot on what we thought was really useful for story,
which is a wind shader, which allows us to simulate the winds through the leaf, the vines, and the trees, which you can see on the vines on the top of the frame. But a dynamic world come with a nice sound design, and I'll let Mark to talk about it. Thank you, Valentine. For the sound design, the main challenge was to blend natural ambiences that were this natural fauna and robotic sounds. Because in story we had an ancient civilization that used to live there, and the main challenge was to blend these two different elements to make them as organic as possible. For the music, we did a lot of inspiration from Studio Ghibli's films, like Miyazaki films, and also in sound design. I think it's a big challenge to make sound designs for fantastic creatures like this, and a great thing to use is synthesizers, and we don't often think about it, but they can sound very organic if you work them well, and I think it worked for us in the project. So now, to showcase the game, we're going to show you the trailer. Thank you for your attention. If you need any further information, we'll be happy to help you. Thank you. Following information? Following information. Oui, comme Catherine a volé la parole et que moi j'étais hyper fan, je préfère quand même la reprendre un petit peu pour compenser, parce que j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, moi j'ai vraiment bien senti la manière dont vous nous transportiez dans les cases de BD, plus vers la profondeur, plus vers la hauteur, et j'aurais aimé du coup que ce soit plus joli en termes de casser les lignes, refaire des lignes, plutôt que le feu rouge et le feu vert, qui je trouve fonctionnait pas très bien avec cette DA qui est par ailleurs superbe. Et du coup, je me suis demandé, parce que j'ai bien aimé les puzzle games aussi, mais on n'était plus vraiment dans le même principe, si vous les avez rajoutés parce que justement c'était insuffisant de juste travailler sur le tracé des traits, le fait de couper les cases de BD, le fait de deviner dans la map à quel endroit on allait, ou si c'était une volonté dès le début d'avoir ces deux types de puzzles, peut-être pas vraiment dans le même style. En ce qui concerne la destruction et la création des lignes, on a les animations, elles ne sont pas encore intégrées. Elles seront intégrées pour la build qu'on fera pour le It's Playtime pour dans quelques jours. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus subtil et ça se marie mieux avec l'univers du jeu. Concernant les choix pour le game design du jeu, on a longtemps hésité entre ces deux chemins dont vous parliez. Avoir une expérience plutôt immersive et très calme et douce au niveau du gameplay, et ce chemin qui prenait
qui se mettaient en face de puzzles qui étaient parfois complexes à résoudre. Donc ça représente aussi une de nos, ou plus spécialement de mes erreurs en game design, qui était de prendre le parti de combiner nos deux mécaniques qui étaient déjà amplement suffisantes avec d'autres mécaniques, ce qui résulte à des choses assez complexes et peut-être over the top à certains moments. Et on aurait peut-être, oui, en effet, dû nous concentrer vraiment sur notre mécanique core, qui est la création et la destruction, pour créer des situations intéressantes et sympathiques à expérimenter. Le problème, c'est que il y avait beaucoup d'intentions de gameplay de cet ordre-là au début du projet, mais on a directement été confronté à des problématiques techniques. Donc, par exemple, une des idées qui a été émise, pour exemple, était le dynamisme de l'eau dans l'univers des cases, où on voulait vraiment jouer avec la direction et le mouvement de l'eau dans les cases et la faire bouger dans toutes les cases d'une planche et jouer là-dessus avec des puzzles, etc. Très simple, mais juste laisser le joueur faire ce qu'il veut avec cette planche. Mais beaucoup de difficultés techniques et de rendu surtout pour que ce soit joli à voir, parce qu'on voulait vraiment avoir une ambiance cool et sympathique en plus d'un univers graphique sympathique. Donc oui, c'est peut-être un mauvais chemin à prendre qu'on a pris. On a réussi à faire quelque chose de fini avec le chemin qu'on a pris, mais je ne dénie pas le fait que l'expérience aurait pu être très cool aussi avec d'autres choix en termes de design beaucoup plus simples et posés en termes de puzzle et d'expérience. D'autres questions? Moi j'ai juste une suggestion, mais je vous l'ai déjà dit. Il faudrait vous rencontrer Jean-Philippe Martin de la Cité BD pour voir comment vous pourrez présenter ça au prochain festival. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on passe au dernier projet de la matinée qui est pardon, Perma, exactement. Merci. Donc, un agriculteur avancé dans la salle veut-il reprendre veut-il nous parler d'expérience que je n'ai pas encore faite? Qui veut parler de perma? Allez, ne soyez pas timide. Ah voilà, je me disais bien que tu allais faire le rustique de la bande. Hello. Je dois avouer que ça m'a laissé un peu pensif en jouant. Enfin, je t'ai raconté qu'on faisait un jeu de ferme aussi, donc forcément, il y avait des petites atomes crochus. Mais en fait, j'ai beaucoup plus apprécié une fois que tu m'as expliqué qu'est-ce que vous vouliez faire. Et je pense qu'après, en parlant avec d'autres membres du jury, il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça. En plus, tu n'étais pas censé me le dire, ce que tu m'as dit, donc je sais que j'ai un peu forcé, mais en fait, globalement, enfin, je pense que déjà sur une si petite expérience, c'était pas possible que ça passe, honnêtement. Enfin, vos intentions étaient trop vastes peut-être pour que ça puisse fitter en 10 minutes, quoi, en réalité. Enfin, je veux dire, tu essayes de passer quand même plein de concepts et il y a tout qui fonctionne pas. Et définitivement, il manque un bout de tuto au départ, quoi. Mis à part ça, je trouve que c'est bien mignon, déjà. Bah, ça va dans le jeu de farming, etc., etc. Donc sur ça, vous avez fait le job. Et ça fonctionne, quoi, clairement. Et après, il manque quand même tout cet aspect tuto, parce que je trouve que les intentions sont plutôt louables. Il y avait un vrai objectif et un vrai, entre guillemets, message à délivrer. C'est dommage qu'en fait, on s'en rende pas compte.
Merci beaucoup. Et ben voilà, vous avez la parole. Non, c'est bon, c'est bon. Il était muté. Thank you for your feedback. So, hello everyone. We're going to talk to you about our project, Perma. So, Perma is a farming computer game that aims to question the practices of modern agriculture through the theme of permaculture. So, just to be quick, permaculture is a long-term vision of agriculture, and it has three main pillars, which are adaptation, autonomy, and experimentation. For our game, we are specifically targeting farming game players. So what we mean by farming game, in this case, we're talking about games like Harvest Moon or Stardew Valley, and not so much games like Farmville, for example. So it's a game in which you have a little farm, and you can grow crops in it. You have usually a little village next to your farm where you can meet and befriend NPCs, and sometimes give them gifts and marry some of them, etc. With Perma, our goal is to use the farming games genre's tropes, codes, and reverse them to offer a new vision of agriculture in general. So to do that, we first have to attract our main target player, the farming game players, and we try to do that through our visual, first for a visual and then our sound design. So for our visual, we tried to, we were heavily inspired by other farming games, so we tried to create cartoon characters, we used cel shading, we used very saturated colors, bright colors to create a cheerful world in which the player wants to stay and explore. For our sound design, we mainly used natural environment sounds. We have a day-night cycle, so we have specific sounds for the day and specific sounds for the night. We try to use accurate animal and insect sounds to evoke a geographical area, which is the Midwest. And we try through this sound to create a peaceful soundscape to give off the feeling of peacefulness that farming games try to create. We kept our sound design to a very functional wall. We used, for example, just some sounds to create some feedbacks for the player so he can better understand what he's doing. But we mainly use, for example, music just for the menu and not in-game. So now that we attracted, hopefully, our target through our visual and sound design, we have to pass our message on by subverting these tropes. The first trope we tried to subvert was the square tiling and monoculture. Usually in farming games, like here in Stardew Valley, you have a square tiling which gives off a very industrial feeling. It's very clear-cut and squarish. And the player can just sow the same crop over and over again to create a large field. So we didn't want to use
this type of thing, and we instead used hexagonal tiling, and we created a system in which species are dependent on each other to grow. So for the hexagonal tiling, it allowed the player to create more free-flowing and organic shapes than with the square tiling. And for example, here we have a tomato. The tomato needs a very rich soil to grow, rich in energy. And in your farm, your soil is very poor. And it just so happens that green beans give energy to the soil. So to grow some tomato, the player has to understand that he has to put it next to green beans. Otherwise, the plant won't grow and it will die. Another thing you usually see in farming games is that the player is given a very large field from the get-go, but this field is covered in what's considered to be junk, like trees or rocks or weeds, and the player, little by little, will clear up this field to gain more space to grow his crops. So here we have a farm at the beginning and a farm at the end. We didn't want to allow the player to do that, and instead we wanted him to play around and weave the terrain. So we give a very small plot of land to the player, and we don't allow him to cut down the trees or dry the ponds, for example. Instead, he has to use the nature. Instead of destroying it, he has to use it to better his crops. So we talked about the green beans. Green beans needs a lot of water to grow, so instead of putting them in dry soil and just watering them every day, you can just put them next to the body of waters you have on your farm, and it will grow automatically. Also, we have on the left some carrots. Carrots are the sole plants you have that don't need sunlight to grow, so it's more advantageous for the player to put them under the trees where there is some shadow. Finally, farming games are very influenced and based on a capitalist system where the player progression is tied to his money. So the player harvests his crops, he sells them for money, and then with this money can buy some seeds, he can buy better equipment, new house, he can progress in the game. We obviously scratched that idea, and we decided instead to create a donation and exchange system in which the player can harvest what his village needs to give his harvest to the NPCs in the village, and in exchange obtain gifts like new seeds, knowledge about permaculture, new agriculture techniques, etc. This system is tied to the plot of the game, which is that you're coming back after your studies to your childhood village, which is dying. There is no activity anymore. There is very few people left. And you're trying with your activity to help this community and give it autonomy. So with Perma, what we tried to do was confront the player to problematic situations that exist in real-world permaculture. And we hoped that by resolving the situation and through the mechanics of the game, the player will discover by himself the core values of permaculture. So you will discover, for example, experimentation through the symbiotic relationship between species by trying different things and seeing what works and what doesn't work. Adaptation through the terrain effect, where he has to think about where he's putting his plants, what is the most advantageous to do or not. And finally, autonomy through his donations to the village and through his relationship with the people he meets in the world. Thank you very much. Question? Question? Finalement, pour quelqu'un qui ne connaît pas la permaculture, il y en a encore pas mal. Qu'est-ce qui serait le plus, on va dire, qu'est-ce qui serait le plus efficace dans votre jeu pour présenter, enfin j'ai ma petite idée sur la question, hein, mais pour présenter justement le concept à quelqu'un qui découvre. Et je pense notamment par rapport aux autres jeux de farming que j'ai pas mal testés, qui finalement sont pas très loin non plus
non plus des concepts de la permaculture, puisqu'on trouve des échanges, on cultive près de sa maison, donc on n'est pas loin du truc. Hein. Je pense que ce qui change le plus pour un joueur qui connaît déjà d'autres jeux de farming, c'est qu'on a une espèce de routine qu'on connaît des jeux de farming qui est on a des graines, on vérifie que c'est la bonne saison pour les planter, on les plante, enfin généralement on travaille la terre, on les plante et on les arrose et normalement tout va bien, on n'a plus rien à faire et on peut aller dormir, on n'a pas à se poser de questions un peu de stratégie. Et donc en fait ce qu'on voulait c'est que quand le joueur arrive dans le jeu, il fasse ça et qu'en fait il se rend compte que ces plantes elles poussent pas. Et qu'il ait à se poser des questions du coup qui soient de l'ordre de la permaculture, où est-ce que c'est plus avantageux de faire pousser mes graines, comment je peux les arranger entre elles pour qu'elles poussent mieux, etc. etc. Après, comme on a bien vu dans les feedbacks, on a des problèmes au niveau du tutoriel, et du coup le joueur ne comprend pas forcément si c'est la faute du système ou si c'est lui qui a mal fait quelque chose. Et du coup, vu qu'il ne comprend pas les limites du système, il a du mal à comprendre le message de la permaculture derrière. Ok. Et deuxième question sur la fin punitive oui. que, en tant que permacultrice minuscule, j'ai super mal vécu. C'était moralisateur ou non, pas du tout. Donc évidemment, ce genre de jeu, c'était une problématique qu'on avait, c'est la problématique des 10 minutes. Ce genre de jeu, c'est fait pour être, surtout avec le thème de la permaculture, c'est fait pour être joué sur le très 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 long terme. Et donc là, on voulait, pour cette expérience, vivre une mini storyline qui était la storyline des tomates, avec ce personnage qui avait besoin de 10 tomates un peu avec cette urgence, parce qu'en fait, son business allait faire faillite. Il avait une pression extérieure qui était les grandes compagnies qui pouvaient lui offrir ces tomates-là. Et du coup, on ne voulait pas créer une espèce de fin moralisatrice où c'est « ah bah, t'as mal fait ton boulot ». C'est plutôt que on a le pouvoir d'agir, et même si ce personnage n'avait pas agi, lui, il aurait quand même acheté ses tomates chez ce grand producteur. Et du coup, on voulait créer une espèce de bonne fin qui récompense le joueur, peut-être qui a essayé plusieurs fois, qui a essayé de jouer plusieurs fois ces 10 minutes et qui a réussi à atteindre ce but, et créer peut-être comme une vraie fin pour qu'il ait l'impression d'avoir complété la storyline, même s'il n'a pas réussi à donner ses tomates. Donc bon, c'est un peu notre transition est un peu abrupte parce que voilà, on est désolé pour ça. Et le but c'est que après qu'il ait cette fin, le joueur ait peut-être compris que du coup, fallait que je fasse ci, fallait que je fasse ça, et qu'il rejoue après et qu'il fasse tout bien. Et normalement, on a complètement le temps d'avoir la bonne fin. Il y a même des joueurs qui ont réussi à avoir la bonne fin dès le premier playthrough. Voilà. Merci. D'autres questions? Non, juste un petit commande sur ça. En fait, du coup, tu apprends quand même par frustration. C'est juste pas bon, ça. Enfin, votre machin, au départ, enfin, si j'y suis arrivé, c'est un peu par chance, j'avoue. Et honnêtement, ce que vous racontez là, ou votre démarche, c'était quand même de frustrer le joueur pour qu'il découvre des trucs. Et honnêtement, ça, c'est pas un gameplay, quoi. Donc, ça, c'était normal. Il faut vraiment que vous fassiez attention à ça, parce que ça passera jamais comme ça, quoi. Ceci dit, tu as plein de jeux politiques qui sont basés sur ce principe. Tu joues à un truc, tu peux pas gagner, et ça te prouve que le principe du truc est foireux. Enfin, c'est censé te prouver ça. En particulier, tous les jeux de Frasca sont basés sur cette idée-là. Je sais pas s'il y avait une réponse. Au niveau de la frustration, on ne voulait pas forcément évoquer de la frustration pour le joueur, mais on voulait qu'il y ait quand même de l'échec pour pousser cette idée d'expérimentation qu'on a évoquée en tant que pied de la permaculture. On ne voulait pas que justement le joueur soit toujours récompensé, on voulait prouver que ce système qu'il avait l'habitude de faire ne marchait pas. Donc après, si ça évoque de la frustration, je pense que c'est notamment dû à des problèmes de tutoriel et de compréhension du jeu, et ça c'est complètement notre souci de game design. Mais pour nous, il fallait quand même qu'il y ait un sentiment d'échec pour qu'on comprenne que justement ce système était voué à l'échec, en tout cas dans ce jeu-là. Mais t'as raison, hein, mais c'est peut-être juste un petit problème de rythme en fait. C'est-à-dire qu'on est confronté à l'échec, mais c'est très long de repartir. Si tu veux des tomates, il faut refaire 10 carottes. Et c'est long, alors que si on pouvait, tu vois, en mode un peu plus roguelike, où tu réessais, c'est très bien de ne pas avoir fait de tuto. Si vous nous forcez les mécaniques, on va les apprendre pour jouer, mais on s'en souviendra pas. Si on les découvre, voilà, ça marche un peu mieux. Mais il faut juste permettre les erreurs. Si vous fonctionnez sur les erreurs, il faut le permettre. C'est des petits ajustements de rythme, d'espace. Vous avez tout le système.
et vous pouvez construire dessus pour que ça fonctionne beaucoup mieux. Parce que sinon, en fait, vous parlez que pour les convertis. L'idée, c'est aussi d'amener d'autres gens et du coup que comme dit Guillaume, quoi, oui, voilà, c'est juste pour dire que l'idée, ouais, sinon, si vous faites cette mécanique punitive, vous prêchez que pour votre paroisse. Si je peux juste répondre. Avec le recul, maintenant, on se rend compte qu'on est resté trop coincé dans l'espèce de format farming game et qu'on a gardé ce rythme-là. Et maintenant, quand on a vu tout le monde jouer aujourd'hui, on s'est rendu compte, mais pourquoi ça prend 3 jours pour pousser, pourquoi on peut pas restart, enfin plein de choses qui nous disent qu'en fait c'est pas un jeu de farming, fallait juste le déguiser et que fallait adopter d'autres mécaniques de rythme. Et là, c'est complètement évident une fois qu'on a vu tout le monde jouer, mais voilà. Je pense qu'on pourrait lancer toute un tas de discussions. Moi, j'ai un tas de questions, mais comme je n'ai pas encore joué au jeu, je vais aller vous jouer avant. Simplement, effectivement, moi, je récupérerai bien vos slides parce que j'ai une conférence sur les jeux politiques à l'Enjmin et le caractère politique de votre jeu m'intéresse pas mal. Mais ceci dit, les jeux de frustration, c'est un reproche qu'on va vous faire. En fait, ils ne prêchent en général que les convertis. C'est-à-dire, il n'y a que les gens qui sont du bord de Frasca qui jouent aux jeux de Frasca et les gens de la Mollet Industria qui jouent aux jeux de la Mollet Industrie. Bien, il n'y a pas d'autres questions? Eh bien, on se retrouve à 2 heures. Non? C'est quelle heure? Est-ce que Pierre est dans la salle?